What is gout? Option A degenerative disorder. Option B, a vascular disorder. Option C, a renal disorder, and option D, a metabolic disorder. Correct answer is option number D, a metabolic disorder. Question number 2. The civil disobedience movement was started in the year option A 1905 AD, option B 1920 AD, option C 1930 AD, and option D 1942 AD. So the correct answer number C 1930 AD. Next question number 3. If 1st April 2040 is Tuesday, then 1st June 2014 will be option A Thursday, option B Friday, option C Saturday, and option D Sunday. The correct answer is option number D Sunday. Next question number 4. The currency of Japan is option A yen, option B pound, option C yuan, and option D peso. So the correct answer number A yen. Next question number 5. In a certain code language, Mink Yang P means fruit and ripe. P Lao May Mink means orange are not ripe, and May P New Mink means mangoes are not ripe. Which word in that language means mangoes? Option A May, option B P, option C New, and option D Mink. So the correct answer number C New. आपको अगर क्वेश्चंस थोड़ी देर लग रही तो आप कमेंट में भी इसके आंसर दे सकते हैं और रोक के। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो हम आपको अगली वीडियोस में इसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 7. वन नंबर इज 3/2. फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर. A 8.5, B 5.5, C 7 1/7, D 6/6. So the correct answer is answer number D 6 1/6. ये मैथ के सवाल से तो इन्हें आप घर पे पहले ट्राई करिए, उसके बाद ही आप इसके आंसर्स दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन. द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस. ऑप्शन ए रेड लाइट, option B yellow light, option C orange light, and option D blue light. So the correct answer number D blue light. Next question number 8. There are 40 boys in a row. Ramesh is 14 from the right end of the row. What is his position from the left end of the row? A 27th, B 26th, C 25th, and D 24th. So the correct answer number A 27th. Next question number 9. Identify the part of human stomach which connect joint with esophagus. A fundus, B cardiac, C body, and D pylorus. ये टेक्निकल के हैं और जो नॉन टेक्निकल के हैं वो आपको रोक के ही देने पड़ेंगे, तो ये तो वन वर्ड है, आप वैसे ही दे सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी कार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्टिशियस हेपेटाइटिस. ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस सी, एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी. सो द करेक्ट answer number A. Next question number 11. International the nursing day is observed on A May 12, B November 14, C October 24, and option D December 22. So the correct answer number A. Question number 12. Which one of the following vaccination
is necessary for pregnant lady? A. Tetanus, B. BCG, C. Rubella, and D. DPT. So the correct answer number A. Tetanus. Question number 13. What is the chemical name of aspirin? ASA. A. Acetic salicylic acid, B. Acetyl salicylic acid, C. Acetone salicylic acid, and option D. Amide salicylic acid. So the correct answer number B. Acetyl salicylic acid. Question number 14. Indian Standard Time IST refers to the local time of which of the following place in India? A. Delhi, B. Kolkata, C. Allahabad, and D. Jaipur. So the correct answer is answer number C. Allahabad. Question number 15. The first stool of neonate is called A. Sebum, B. Lingo, C. Meconium, and D. Vernix caseosa. So the correct answer number C. Meconium. Question number 16. Mohan and Sohan together can do a job in 12 days. Sohan alone can do this job in 28 days. In how much days can Mohan alone do this job? Option A 21 days, option B 16 days, option C 24 days, and option D 20 days. So the correct answer is answer number 8 21 days. Question number 17. Which one of the following is not a poor man of meat? A. Milk, B. Fish, C. Pulses, and D. Chicken. Correct answer is answer number C. Pulses. Question number 18. Rajan is sixth from the left end of Vinay. Tenth from the right end of a row of boys. If there are 8 boys between Rajan and Vinay, how many boys are there in a row? Option A 23, option B 24, option C 25, and option D 26. So the correct answer is answer number B 24. आप इसके आंसर कमेंट में दे दीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको हम इस वीडियो के लास्ट में दे देंगे, या आप कमेंट करिएगा, हम अगली बार वीडियो बनाएंगे तो वीडियो के साथ ही एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टाइफॉइड बैसिलस? ऑप्शन ए VDRL, ऑप्शन बी वाइडल, ऑप्शन सी BCG, and option D UDRL. So the correct answer is option number B Vidal test. Next question number 20. Find the 21st terms of the following series. A 3, 9, 5, 15, 21. Option A है 123, option B 129, option C 117, and option D 135. So the correct answer is answer number A 123. Next question number 21. Thalassemia is a congenital A. defect in bones, B. blood disorder, C. neural disorder, and option D. muscular defect. So the correct answer is answer number B blood disorder. Next question number 22. Rice water stool is a symptom of A. dengue, B. malaria, C. cholera, and option D. typhoid. So the correct answer is answer number C. cholera. Question number 23. Which of the following is a presentation of graphic software? A. MS Window, B. MS Word, C. MS Excel, and option D. MS PowerPoint. So the correct answer is MS PowerPoint.
Option D. Next question, question number 24. Who built Red Fort at Delhi? A. Akbar, B. Shahjahan, C. Jahangir, and option D. Aurangzeb. So the correct answer is option number B. Option number B. Shahjahan. Question number 25. Williams tumor affect which of the kidney? Option A liver, option B kidney, option C uterus, and option D skin. So the correct answer number B kidney. Question number 26. In a certain code, dog is written in GRJ. Then how will cat be written in the code? Option A few, option B FEV, option C FDW, and option D EDV. The correct answer number C FDW. Next question. Question number 27. Which one of the following blood group is universal recipient? Option A, option B, O, option C, AB, option D, B. The correct answer number C. Next question 28. Bulimia nervosa and anorexia nervosa are A. Sleep disorder, option B eating disorder, option C nervosa disorder, and option D none of these. So the correct answer number B eating disorder. Question number 29. Which city will host Olympic Games in 2020? A. Madrid, option B Istanbul, option C Rio de Janeiro, and option D Tokyo. So the correct answer is answer number D Tokyo. Question number 13. One side of a rectangle is 40 meters and its diagonal is 50 meters. Find the perimeter of the rectangle. A 180 meter, B 140 meter, C 70 meter, and option D 90 meter. The correct answer is answer number A 180 मीटर. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले. इसी तरह मोटिवेशन हमको मिलती है कि आपको इसी तरह के टॉपिक हम देते रहें. और हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप जैसे बहुत सारे छात्रों को इसमें हमारी मदद मिल सके. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 31. What does an electronic spreadsheet consist of? A. Rows, B. Columns, C. Cell, and D. All of these. So the correct answer is answer number D. All of these. Next question, question number 32. The general side effect of penicillin is A. Rashes with itching, B. Fever, C. Renal calculi, and option D. Gastrointestinal disturbance. So the correct answer is answer number A. Rashes with itching. Next question, question number 33. Complete the series 21, 47, 23, 49, 25, 51, 27. इसके बीच का आपको नंबर बताना है. A 29, B 53, C 31, and D 55. So the correct answer is answer number B 53. Question number 34. Snellen chart is used for measuring question mark. A. Vision, B. Hearing, C. Smell, and D. Touching. So the correct answer is answer number A. Vision. 35 question. Which is the largest nerve in human body? A. Femoral nerve, B. Sciatic nerve, C. Pudendal nerve,
and option D, thoracic nerve. So the correct answer is answer number B, sciatic nerve. Question number 36. A person spends 1 by 4th part of his salary on food, 3 by 8th part of his salary on house rent. He is now left with rupees 4,800. Find his total salary. A, 7,680. B, 15,600. Option C, 9,600. And option D, 12,800. So the correct answer is answer number D, 12,800. Question number 37. Which one of the following iron help in blood clotting? A, calcium. B, magnesium. C, potassium. And option D, phosphate. So the correct answer is answer number A, calcium. Question number 38. The weight of an infant baby becomes twice the birth weight at the age of A, 6 months, B, 1 year, C, 2 years, and option D, 3 years. So the correct answer is answer number is 6 month. ये क्वेश्चंस आपको रोक के सॉल्व करके आंसर देने हैं, आपका सिलेक्शन पक्का करने के लिए हैं. इनसे क्वेश्चंस ये प्रीवियस दे रहे हैं और आते ज़रूर हैं, तो इनको करके ही आप पेपर में जाइए, क्योंकि ये नंबर इंक्रीजमेंट में काम करते हैं. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 39. एंजियोग्राफी इन एक्स-रे विजुअलाइजेशन ऑफ ए, हार्ट, बी, लंग्स, सी, ब्लड क्लॉट्स, एंड ऑप्शन डी, ब्लड वेसल्स. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. MMR vaccination is done for protection against A, measles, mumps, rubella, B, measles, mumps, rabies, C, measles, malaria, rabies, and option D, meningitis, mumps, rubella. So the correct answer is answer number A, measles, mumps, rubella. Next question, question number 41. Find the simplest interest amount if 1,500 is lent out at the rate of 9% per annum simple interest for 6 years. A, rupees 810. B, rupees 900. C, rupees 1350. And option D, rupees 675. So the correct answer is answer number A, 810. Next question, question number 42. Find the compound interest if rupees 2,000 is lent out at the rate 10% per annum. Compound yearly for 3 years. Option A, 600. Option B, 200. Option C, 662. And option D, 680. So the correct answer is answer number C, option C, 662. Question number 43. Which one of the following is a test of diphtheria? Option A, Mantoux test. Option C, Schick test. Option C, Widal test. And option D, VDRL test. So the correct answer is answer number B, Schick test. Next question, question number 44. When we open an internet site, we see www. What is the full form of www? A, World Wide Web. B, World Wide World. C, World Wide Web. And option D, none of these. So the correct answer is option number A, World Wide Web. Next question, question number 45. The number of chromosomes in normal human cell is A, 46, B, 48, C, 50, and option D, 52. So the correct answer is option number A, 46. Question number 46. Which extension is given Word document by default? A, COM, B, EXT, C, DOC, and option D, none of these. So the correct answer is answer number C, DOC.
Question number 47. Who was called Grand Old Man of India? A. Dada Bhai Naroji. B. G.K. Gokhale. C. Mahatma Gandhi. And option D. Rabindranath Tagore. So the correct answer is answer number A. Dada Bhai Naroji. Question number 48. Find the value of 128 the power minus 2 by 7. A. 4. B. 1 by 4. C. 24. And option D. 1 by 16. So the correct answer is answer number B. 1 by 4. Question number 49. Paracetamol is not given to those patients who are already suffering from A. Liver disorder, B. Kidney disorder, C. Lung disorder, and D. GIT disorder. So the correct answer is answer number A. Liver disorder. Question number 50. Who is known as Lady of the with Lamp? A. Mother Teresa, B. Sarojini Naidu, C. Florence Nightingale, and option D. None of these. So the correct answer is answer number C. Florence Nightingale. Next question. Question number 51. Which is the most effective method of disposal of hospital waste? A. By recycling, B. By composting, option number C. Dumping, and option D. Insertion. So the correct answer is option number D. Insertion. Next question. Question number 52. Pointing to an old man, Kunal said, "His son is my son's uncle." How is old man related to Kunal? A. Brother, B. Grandfather, C. Father, and option D. Brother-in-law. So the correct answer is answer number C. Father. Next question. Question number 53. What is the basic functional unit of kidney? A. Renal cortex, B. Nephron, C. Glomerulus, and option D. Renal medulla. So the correct answer is answer number B. Nephron. Next question. Question number 54. The difference between circumference and the diameter of circle is 30 cm. The area of the circle is A. 154 cm square, B. 1660 cm square, C. 308 cm square, and option D. 462 cm square. So the correct answer is answer number A. 154 cm square. Question number 55. The disorder that affects the memory of cognitive function in older person is called A. Insomnia, B. Paranoia, option C. Aphasia, and option D. Dementia. So the correct answer is answer number D. Dementia. Next question. Question number 56. Who gave the slogan "Swaraj is my birth, right, and I shall have it"? A. Mahatma Gandhi, B. Pandit Nehru, C. Subhash Chandra Bose, and option D. Bal Gangadhar Tilak. So the correct answer is answer number D. Bal Gangadhar Tilak. नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन नंबर हम बोल रहे हैं. प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रिफर्स टू ए. हार्ड डिस्क ड्राइव, बी. रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी. रीड ओनली मेमोरी, एंड ऑप्शन डी. नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी. रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 58. जो क्वेश्चन आपको ना आए आप उसे कमेंट करिए. कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है. अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपका उसके आगे वीडियोस में सॉल्यूशन दे देंगे. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 58. फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13. ए. 9991, बी. 9997,
C 9996 and option D 9993. So the correct answer is answer number B 9997. Next question, question number 58, 959. If a 13-meter long iron rod weight 24.7 kg, then what will be weight of 6-meter long iron rod? Option A 1.9 kg, option B 11.4 kg, option C 10.8 kg and option D 11.9 kg. So the correct answer is answer number B 11.4 kg. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज एसोसिएटेड विद हाई फैट डाइट? ए ओवरी कैंसर, बी लंग कैंसर, ऑप्शन सी कोलॉन कैंसर एंड ऑप्शन डी लीवर कैंसर. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी कोलॉन कैंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये याद कर लें कि आपको ये सब क्वेश्चंस अपनी कॉपी में पहले जितने भी नॉन टेक्निकल के हैं वो करके तब आपको ऑप्शन बनाने हैं। ऐसे आप टिक मत लगेगा क्योंकि पेपर में आपको ऐसे ही करने रहेंगे और -1/3 होता है, तो फिर ध्यान से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की तरफ। एट प्रेजेंट रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ एज सुनीता। 3 years ago Reena was 3 times as old as Sunita was. How old is Reena now? A 6 years, B 8 years, C 10 years and D 12 years. So the correct answer is answer number D 12 years. Next question, question number 62. Insulin is not administered through oral route because A it causes GIT bleeding, B it causes nausea vomiting, C it destroyed by GIT and option D none of these. So the correct answer is answer number C it destroys GIT. Next question, question number 63. In which of the following state is Kakrapar nuclear power station located? A Karnataka, B Tamil Nadu, C Maharashtra and option D Gujarat. So the correct answer is answer number D गुजरात. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। मनोज वॉक 40 meters toward north, then he take left turn and walk 20 meters. He again take left turn and walk 40 meters. How far and in which direction is he from starting point? A 100 meter from north, B 30 meter east, C 60 meter west and D 20 meter west. So the correct answer is answer number D 20 meter west. Next question, question number 65. Green leafy vegetable are rich source of vitamin A, option B vitamin B, option C vitamin C and option D vitamin D. So the correct answer is option number A vitamin A. Next question, question number 66. Find the LCM of 15, 21, 30. The correct answer is option number A 210. Next question, question number 67. The full form of AMBU bag is A artificial mouth breathing unit, B artificial manual breathing unit, option C airway mouth breathing unit and option D none of these. So the correct answer is answer number B artificial manual breathing unit. Question number 68. The heartbeat rate of newborn babies is generally A 75 beat per minute, option B 80 meter beat per minute, option C 90 beat per minute and option D 120 to 140 beat per minute. So the correct answer is answer number D 120 to 140 beat per minute. Next question, question number 69. A boat takes 10 hours to travel 100 km downstream.
It takes 14 hours to travel 75 km upstream. Then the speed of the boat in still is water is option A 10 km per hour, option B 5 km per hour, option C 2.5 km per hour, and option D 7.5 km per hour. So the correct answer is answer number D 7.5 km per hour. Question number 70. Dysphyllium is a drug used in the treatment of A. Malaria, B. AIDS, C. Alcoholism, and option D. Mania. So the correct answer is answer number C. Alcoholism. Next question, question number 71. Fertilization process take place in A. Ovary, B. Fallopian tube, C. Uterus, and option D. Vagina. So the correct answer is answer number B. Fallopian tube. Next question, question number 72. Hair color in humans turn white due to absence of which of the following pigment? A. Melanin, B. Melatonin, C. Bilirubin, and option D. Biliverdin. So the correct answer is option number A. Melanin. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 73. आइडेंटिफाई द विनर्स. रुकिए सॉरी. क्वेश्चन नंबर 73. आइडेंटिफाई द विनर्स ऑफ नोबल पीस प्राइज 2014. ऑप्शन ए कैलाश सत्यवर्ती मलाल यूसुफजाई, ऑप्शन बी ओबामा, ऑप्शन सी वी पुतिन, एंड ऑप्शन डी जीन ट्रेवल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी मलाला यूसुफजाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. एक्सप्रेस 0.7% in term of fraction. A 7/10, B 7/100, option C 7/1000, and option D 7/10,000. So the correct answer is answer number A 7/10. Question number 75. The state of Jammu Kashmir was accorded special status under A. Article 360 Constitution, B. Article 370 of Constitution, option C. Article 380 of Constitution, and option D. Article 356 of Constitution. So the correct answer is answer number B. Article 370 of Constitution. Next question, question number 76. Which of the following is due to the deficiency of vitamin D? A. Night blindness, B. pellagra, C. rickets, and option D. kwashiorkor. So the correct answer is answer number C. rickets. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 77. 18th SAARC summit was recently held in November 2014 at A. Thimphu, B. Dhaka, C. Kathmandu, and option D. New Delhi. So the correct answer is answer number C. Kathmandu. Next question, question number 78. Complete the series 6, 11, 21, 36, question mark 81 and 111. So the correct answer is option A 46, option B 51, option C 56, and option D 71. So the correct answer is answer number C 56. Question number 79. The white lines formed in the lower part of abdomen during pregnancy are called option A pregnancy mask, option B linea nigra, and option C stria gravidarum, and option D none of these. So the correct answer is answer number C stria gravidarum. क्वेश्चन नंबर 80. अरेंज करना है इन्हें इनके फ्रैक्शनल इन डिसेंडिंग ऑर्डर में. क्वेश्चन नंबर 80 है 1/2, 3/5, 3/10 and 21/50. ऑप्शन ए
3/5 is greater than 1/2 is greater than 21/50 and is greater than 3/10. Option B है 21/50 is greater than 3/5 is greater than 3/10 and is greater than 1/2. Option C 1/2 is greater than 3/5 is greater than 3/10 and is greater than 21/50. Option D 3/10 is greater than 21/50 is greater than 3/5 and is greater than 1/2. So the correct answer is answer number A 3/5 is greater than 1/2 is greater than 21/50 and is greater than 3/10. आप कमेंट में इसके आंसर ज़रूर बताइए। हम देखना चाहते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो उत्तीर्ण करेंगे परीक्षा, क्योंकि यही क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। इनसे आपका बेस नहीं है, ये आपकी आगे की तैयारी का रिजल्ट आएगा जो बताएगा कि आप निकलेंगे या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द राइट इंफॉर्मेशन एक्ट कम इनटू फोर्स? ऑप्शन ए 2002 AD, ऑप्शन बी 2003 AD, ऑप्शन सी 2004 AD एंड ऑप्शन डी 2005 AD. So the correct answer is answer number D 2005 AD. Question number 82. Which one of the following is called the powerhouse of cell? Option A nucleus, option B ribosomes, option C lysosomes and option D mitochondria. So the correct answer is option number D mitochondria. 83 number question है, a man is walking at a speed of 3.5 km per hour. Find the distance covered by him in 15 minutes. Option A 875 meter, option B 525 meter, option C 850 meter and option D 675 meter. So the correct answer is answer number A 875 meter. Next question, question number 84. The main symptom of Pemmingus is A red spot, B bliss spot, option C small vesicles and option D large vesicles. So the correct answer is answer number D large vesicles. Next question, question number 85. The normal blood pressure of an adult is option A 120/80, option B 120/100, option C 150/50/100 and option D 150/60. So the correct answer is answer number A 120/80. Next question, question number 86. If the cost price of rupees is rupees 120 and selling price is rupees 90, then find the loss percentage. Option A 30%, option B 33.1/3%, option C 25% and option D 25%. So the correct answer is answer number C 25%. Next question, question number 87. HCF and LCM of two numbers are 8 and 320 respectively. If one of the number is 64, find the other number. Option A 40, option B 80, option C 32 and option D 48. So the correct answer is answer number A 40. Next question 88 number. The average salary of 15 teachers is 4,500 per month. 5 teachers now leave the school. The average salary remaining 10 teachers now in is 4,200 per month. Find the total salary per month of the 5 teachers who left the school. Option A 24,000, option B 25,000, option C 27,000 and option D 25,500. So the correct answer is answer number D 25,500. Question number 89. Chicken pox is caused due to infection by A fungi, B bacteria, C virus and option D protozoa. So the correct answer is answer number C virus. Question number 90. Which one of the following teeth are used for crushing and grinding of food? Option A canine, option B incisor, option C molar and option D premolar. So the correct answer is answer number D premolar. Question number 91.
If L stand for plus, M stand for minus, N stand for cross, and P stand for divide, then find the value of 14 N, 10 L, 42 P, 2 M, 8 equal to A 153, B 216, C 248, and option D 251. So the correct answer is answer number A 153. Question number 92. The feeling of fetus movement by mother is known as A. Ballotment, B. Palmar sign, C. Hager sign, and option D. Quickening. So the correct answer is answer number D. Quickening. Next question, question number 93. Which one of the following is known as a great circle? Option A. Equator, option B. Arctic Circle, option C. Tropic of Cancer, and option D. Tropic of Capricorn. So the correct answer is answer number A. Equator. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 94. हु इज कॉल्ड इंडियन नेपोलियन? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन सी अशोका, एंड ऑप्शन डी स्कंदगुप्त. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए समुद्रगुप्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95. फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर तक है. तो इसका आंसर बताना है आपको. ऑप्शन ए 184, ऑप्शन बी 194, ऑप्शन सी 204, एंड ऑप्शन डी 72. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी 204. अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए आप इन सभी क्वेश्चंस के तो कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे उसकी एक्सप्लेनेशन, या तो बता देंगे उसी पीडीएफ में, या फिर हम दूसरा वीडियो ला सकते हैं. अब आप कमेंट जैसे करेंगे हम वैसे ही बताएंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 96. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज. A dash B A dash B dash B dash A dash B. ऑप्शन ए AB A A B, ऑप्शन बी A B B A B, ऑप्शन सी A A B B A, एंड ऑप्शन डी B B A A B B. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी B B A B B. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 97. हु इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑन 1/12/2014 के अनुसार ही आपको बताना है. ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी मनोहर पारिकर, ऑप्शन सी अर्जुन जेटली, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी मनोहर पारिकर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 98. कंप्लीट द सीरीज 1 4 27 16 डैश 36 343. सो द एंड ऑप्शन है 25, 120, ऑप्शन सी 125, एंड ऑप्शन डी 81. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी 125. बढ़ते हैं आखिरी के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, इनको कंप्लीट, जिसने भी कंप्लीट देखा है, अगर कंप्लीट वीडियो के क्वेश्चंस किए हैं, उनके सॉल्यूशन अच्छे से निकाला है बिना देखे, वो निकल जाएगा, मेरा विश्वास कीजिए उसका सिलेक्शन होगा. बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन नंबर पर. अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, he turns 100 degree in clockwise direction and then turn 145 in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? Option A east, option B northeast, option C north, and option D northwest. So the correct answer is answer number B northeast. Next question, question number 100. If 1,000 men can do a job in 12 days, in how many days will 1,200 men do this job? Option A 6 days, option B 8 days, option C 9 days, and option D 10 days. So the correct answer is answer number D 10 days.